హాయ్, నా పేరు దివ్య. నేను వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి. నేను ఫిజిక్స్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్లో కండక్ట్ చేసిన గివేవేలో పార్టిసిపేట్ చేశాను. లక్కీ డ్రాలో నేను విన్ అయ్యాను. క్లాస్ 11 బ్యాచ్ నాకు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సార్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు రఘువర్మ. వివేక్ సార్ ఇచ్చిన ఇన్స్టాగ్రామ్ గివేవేలో 6th లక్కీ విన్నర్ని. థ్యాంక్ యూ వివేక్ సార్. థ్యాంక్ యూ ఫిజిక్స్ ఇన్ తెలుగు. మన మదర్ టంగ్లో, మన తెలుగులో క్వాలిటీ కంటెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్న ఫిజిక్స్ ఇన్ తెలుగుకి సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ఫిజిక్స్ ఇన్ తెలుగు. Hi friends, my name is Paramahamsa. I am from Nasanpeta, Srikakulam district. My favorite physics teacher was Vivek sir. I am so obsessed with physics because of him. I am glad to win in giveaway. It will be very helpful for my higher studies. Physics in Telugu providing such a good content, so don't miss. Do subscribe. Thank you. This is Venkatesh from 11th standard. Today we all know that Physics in Telugu by Vivek sir is conducted on a live stream in Lucky Winner in YouTube channel. So in this Lucky Winner, I am a winner. So this is a Physics in Telugu is a best platform to those who are learning IIT and NEET, BITSAT, etc. And I gratefully thank to by Vivek sir. Thank you. Hello everyone, this is Ishan. I am a NEET dropper student. Yesterday Vivek sir announced that 21 winners of giveaway. I am the one of the winner in that giveaway. And thanks for Vivek sir giving me class 11th batch, which is Newton's batch. And that batch I will utilize it properly and I will be good score at NEET 2025. Thanks for Vivek sir and thanks for Physics in Telugu. Please subscribe to this channel. Sir, I am Ashwit of class 12 from Mantani. నేను ఈ లక్కీ డ్రాలో విన్ అయ్యాను. సో థ్యాంక్ యూ వివేక్ సార్ ఫర్ గివింగ్ మీ క్లాస్ 12 బ్యాచ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వివేక్ సార్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫిజిక్స్ ఇన్ తెలుగు. నా పేరు దివ్యశ్రీ. నేను లక్కీ డ్రా విన్ అయ్యాను. వివేక్ సార్ నాకు క్లాస్ 11 ఇచ్చాడు. థ్యాంక్ యూ వివేక్ సార్. థ్యాంక్ యూ ఫిజిక్స్ ఇన్ తెలుగు. సార్, నా పేరు సునీల్, మా విలేజ్ నారాయణఖేడ్. నేను గివ్ అవే లక్కీ డ్రాలో పార్టిసిపేట్ అయ్యాను, అలాగే విన్ కూడా అయ్యాను. థ్యాంక్ యూ వివేక్ సార్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఫిజిక్స్ ఇన్ తెలుగు.